Good morning, students. Today I am going to teach Unit 3, the remaining portion, magnetism and magnetic effects of electric current. So already nama introduction part Zoom app class la paathirupom. Then second section recording class la paathirupom. The magnetic field lines na enna, Coulomb inverse square law. Until page number 135 I finished. Page number 135 I finished. Then today I'll start page number 136. It is the very important 5-mark questions. The first question is magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole. So already you know that axial line. The first chapter la nama axial and equatorial line paathirupom. So adula nama apply panna field vandu electric field. The same concept the first lesson kum third lesson kum oru link enna seyyum ella question layume irukum. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல ஆக்சியல் லைன் டைபோல் மூமெண்ட்டை பற்றி படிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்சியல் லைன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் டைபோல் பார்க்க போகிறோம் பை யூசிங் பார் மேக்னெட். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark question. Magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole using பார் மேக்னெட். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணோம், ஒரு சார்ஜ் அப்ளை, ரெண்டு சார்ஜ் Q1 Q2ங்கிற சார்ஜை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சியல் லைனில் அந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து எவ்வளோ நமக்கு ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுதுன்னு படித்தோம் இல்லையா. அந்த சேம் கான்செப்ட் ஒரு பார் மேக்னெட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒன் பார் மேக்னெட். ஸோ N and S. Let N be the north pole and S be the south pole. The next one is pole strength. The magnet உடைய pole strength தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம magnetic dipole momentல படிச்சிருக்கோம். QMC. QMCங்கிறது QM is denoted pole strength. So the pole strength of the magnet is QM. It's equal to 1 ampere. 1 coulomb of charge நம்ம படிச்சிருப்போம். C 1 ampere. Define 1 ampere படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. the 1 coulomb of chargeங்கிறத நம்ம என்ன அப்படின்னா 1 ampere denote பண்றோம். So let us consider one magnet. This is the north pole and this is the south pole. And the QM is denoted pole strength. And the QM are separated by the distance of the magnet is 2L. Then this is the midpoint. This O is considered geometric center. So S ல இருந்து geometric center O வரைக்கும் உள்ள distance L. Then O ல இருந்து N வரைக்கும் உள்ள distance வந்து L. So totally the magnet ஓட length எவ்வளவு 2L. Then next point C. The magnetic field at this is the direction of the magnetic field. At the point is C. This is the south pole and this is the north pole. This is the direction. So this axis is the axial line. Then next, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃபில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய ரைட் சைடு மெஷர்மெண்ட் நம்ம எப்படி எடுப்போம் ப்ளஸ் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது மைனஸ். இப்போ இதோட டைரக்ஷனை பொறுத்து ரைட் சைடாக இருந்தால் ஐ கேப் அண்ட் லெஃப்ட் சைடாக இருந்தால் மைனஸ் ஐ கேப். தென் த ஜியோமெட்ரிக் சென்டர் ஓலேருந்து த பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் சி வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர். திஸ் இஸ் த diagram explanation. So first we have to consider one magnet. This is the north pole, south pole and O is the geometric center and the distance between the magnet is 2L and distance between the center of geometric center O and C is R. The direction of the magnetic field is the axial line is C. So the midpoint இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ், அப்போ இந்த மேக்னெட்டோட டிஸ்டன்ஸ் எல். ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர். அப்போ நம்ம இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கணும், ஆர் மைனஸ் எல். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் we know the concept. So NS is the bar magnet,
N be the north pole and S be the south pole, QM is the pole strength and 2L is the distance. So already we know that the magnetic property. What is the property of the magnet? Same pole are repel, opposite poles are attractive. The same concept. அப்போ ஒரு மேக்னெட்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு ஆக்சியல் லைனில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ we have to calculate the repulsive and attractive force. And first is the repulsive force between the north pole. First we have to consider north pole and unit north pole at the point C. So this is the north pole at the point is C. So already you know that the formula. So in the electrostatics lesson we have to consider Q1 Q2 by R squared mu naught by 4 by. The same formula we have to use this magnetic field. So mu naught by 4 by and the pole strength of the magnet is Qm. So the Q1 Q2 க்கு பதிலா magnetic field நம்ம என்ன போறோம், Qm divided by distance R squared னு electrostaticsல போடுவோம். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது ரெண்டுக்குள்ள distance R minus L. So R minus L the whole squared. இதோட direction என்னது, x axis. So we have to consider I cap. So this is the first equation. So இந்த axis நடக்கக்கூடியது repulsive force and இந்த axis நடக்கக்கூடியது attractive force. So first we have to consider a repulsive force. The repulsive force between the north pole N and unit north pole at C is F, because this is the north pole. So Fn vector is equal to mu naught by 4 by into Qm by R minus L the whole squared into R cap. So this is the first equation. Then next, the attractive force between S. Next we have to take south pole. The attractive force between S and unit north pole is Fs vector. So already you know the formula. So mu naught by 4 by into Qm by R plus L the whole squared. R plus L is the distance. So what is the direction? This is the attractive force. The direction of the magnetic field is negative. So we have to put minus I cap. So இங்க minus term நம்ம போட்டிருக்கனால இங்க என்ன பண்றோம், south pole minus mu naught by 4 by into Qm by R plus L the whole squared into I cap. So this is the second equation. Is it clear? Yes. Then next, we know that the repulsive force and attractive force, north pole and south pole. Then we have to calculate the resultant total force. So the resultant force at C due to the bar magnet. So force F vector is equal to Fn vector plus Fs vector. Then we have to add these two terms. Already we know that the condition, the force நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய force is equal to magnetic field. So F vector is equal to P vector. So B vector is equal to Bn vector plus Bs vector. You know the value of Bn. நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், F equal to B. அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், Fn னு எடுத்துக்கலாம், Bn னு எடுத்துக்கலாம். So field ஐயும் எடுத்துக்கலாம், force ஐயும் எடுத்துக்கலாம். It will be equal. So we have to write Bn vector plus Bs vector. We know the value of Bn, north pole. North pole, the formula we have to equation we have to write. Then next south pole equation. Next add these two terms. Per common term என்ன பண்ணலாம், mu naught by 4 by Qm I cap வெளியில எடுத்துலாம். Remaining terms என்ன இருக்கு, 1 by R minus L the whole square minus 1 by R plus L the whole square. So இந்த ஃபார்மேட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகம் வரணும், A plus B the whole square. So என்ன பண்றோம், next இதை cross multiply பண்றோம். So mu naught by 4 pi into Qm remaining எடுத்துட்டோம். இப்போ remaining என்ன வரும், R plus L the whole square, R minus L the whole square, then R square minus L square the whole square. இப்போ A plus B the whole square, A minus B the whole square. Already you know the formula. A square plus B square plus 2AB. Same formula we have to use this term and simplify this term. So plus term minus term get cancelled. So remaining term mu naught by 4 by into Qm I cap 4 R L by R square minus A square the whole square.
So 2RL remaining part என்ன இருக்கு 2RL add these two terms. So 4RL by R squared minus A squared the whole squared. இந்த condition வரைக்கும் நம்ம prove பண்ணியாச்சு. Next, if the C is far away, இந்த Cங்கிற பாயிண்ட் வந்து எது இருக்கு அந்த ஆக்சிஸ் லைன் மேக்னெட்டை தாண்டி என்ன இருக்கு போகும்போது எந்த வேல்யூ வந்து எது வந்து R greater than L. இப்போ L வந்து less than R. So we have to neglect L squared. இதை நம்ம neglect பண்ணணும் L squared. So L squared can be neglected. இந்த L squared நம்ம neglect பண்ணிடுறோம். இப்போ remaining term என்ன இருக்கும் mu naught by 4 by QM I cap 4RL by R power 4. R get cancelled. So we have to write remaining terms. So mu naught by 4 by இந்த 4RL already நம்ம magnetic dipole momentல படிச்சிருக்கோம். P is equal to Q into 2A. இந்த 2Aங்கிறது வந்து distance, Qங்கிறது வந்து charge. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் magnetic dipole moment நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம என்ன field யூஸ் பண்றோம் magnetic field. So magnetic moment PM vector is equal to QM into 2L I cap. So we have substitute this value. In the format அப்படியே இங்க இருக்கா 2 into 2QML I cap by RQ. அப்ப இந்த டேர்முக்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் PM vector. So PM vector substitute பண்ணியாச்சு. அப்ப remaining term என்ன வரும் P vector is equal to mu naught by 4 by 2 PM vector by R cube. So this is the important 5-mark question, axial line. Is it clear? Yes. So magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole using bar magnet. This is an important 5-mark question. First, என்ன நம்ம calculate பண்றோம்னா ஒரு magnetic field. நமக்கு already இந்த concept நமக்கு தெரியணும். Magnetic field is equal to force. So first we have to draw the diagram. Diagramல என்னென்ன termலாம் எடுத்துருக்கோமோ அதை என்ன பண்றோம் explain பண்றோம். Then repulsive, what is the repulsive force, what is the attractive force. Then next resultant force. Resultant forceக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன கண்டிஷன் எடுத்துருக்கோம், இந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் என்ன கிடைக்கும் mu naught by 4 by QMI. இதுல இருந்து நம்ம அடுத்த கண்டிஷன் டைபோல் மொமெண்ட்ங்கிற கண்டிஷனை கொண்டு வந்து இதுல இந்த டேர்முக்கு மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்றோம். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark கொஸ்டின். ப்ளீஸ் நான் என்ன ஃபார்மேட்ல எழுதியிருக்கணும் நோட்ஸ் கொடுக்குறோனோ இதை நீங்க அப்படியே எழுதுனீங்கன்னா போதும். 5 mark is enough. Okay, so please copy down in your note. இந்த 5-mark கொஸ்டினை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. It is very easy. Is it clear? Yes. Next, இதே கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஈக்குவட்டோரியல் லைன் பார்க்க போறோம். ஸோ ஆக்சியல்ல நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி என்ன பண்றோம் ஈக்குவட்டோரியல் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்துருப்போம் axial and equatorial. The same concept we have to apply in this term. So second topic is magnetic field at a point along the equatorial line due to a magnetic dipole by using bar magnet. நம்ம எப்படி ஒரு பார் மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்சியல் லைன்ல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோமோ அது மாதிரி என்ன பண்ண போறோம் இதை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இந்த ஈக்குவட்டோரியல் லைன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். தி சேம் கான்செப்ட் தான். இட் இஸ் வெரி ஈஸி. திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark கொஸ்டின். So magnetic field at a point along the equatorial line due to a magnetic dipole using bar magnet. First, look at this diagram. This is the bar magnet. So magnet அப்படினு சொல்லும்போது கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் ஒரு north pole and south pole. So N be the north pole, S be the south pole. The distance between the magnet is 2L. And distance between the south and the origin O is considered L. And distance between the O and N is L. So this line is the equatorial line.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இந்த நார்த் போல்ல இருந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மேக்னெட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ QM இஸ் இந்த மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த். அப்போ 1 ஆம்பியர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய போல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு 1 ஆம்பியர். ஸோ let us consider the bar magnet NS, N be the north pole and S be the south pole. The next QM is the pole strength and the magnetic field at the point is C. This is the magnetic field at the point. This is the direction of the magnetic field. And the distance is R. The distance is R from the geometric center O of the bar magnet, and the total pole strength is QMC is equal to 1 ampere due to the point is C. So இங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ என்ன இருக்கிறோம், இந்த டேர்முக்கு நம்ம ஒரு காம்போனன்ட் எடுக்கிறோம். காம்போனன்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இந்த காம்போனன்ட் பார்ட் தான் நம்ம இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸோ இதுல இருந்து நம்ம இந்த டேர்மை மட்டும் எடுத்திருக்கோம், இந்த ஆறுங்கிற டேர்ம் மட்டும். அப்போ இதுக்கு காம்போனன்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது நார்த் அப்படின்னா இது வந்து அப்போ சேம் போல் என்ன பண்ணும், ரிப்பல் பண்ணும். ஆப்போசிட் போல் என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ ரெண்டுமே ஒரே ஆக்சிஸில் வருது. நார்த் போல்னா சேம் போல்னா என்ன பண்ணும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அண்ட் சவுத்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணும், சேம் ஃபோர்ஸ். அப்போ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ இதில் நம்ம எந்த வேல்யூனா ரெண்டுமே நமக்கு அந்த நார்த் அண்ட் சவுத்து காஸ்டிட்டா வேல்யூவை பொறுத்து இதோட இது வந்து வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட். அப்போ என்ன பண்ணிடும், இது வந்து நமக்கு 0 ஆயிரும். ஸோ we have to take this term only. This is the component term. Okay, listen. So NS is the bar magnet, N be the north pole and S be the south pole. QM is the pole strength and 2L is the distance. So already we know the value. ஒரு மேக்னெட் எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். So the repulsive force between N and unit north pole is, as usual, you have to write the formula. So Fn is equal to mu naught by 4 pi into Qm by r dash squared, because first this is the repulsive force. But distance between the north and the point C is r dash. So we have to substitute the distance is r dash. An attractive force between S and the unit north pole is mu naught by 4 pi into Qm by r dash squared. So the distance between the south pole and the point C is r dash. So we have to write r dash. So next, what is the condition? நமக்கு தெரியும், the force is equal to field. So Fn is equal to Fs. So இந்த காம்போனன்ட் எடுக்கும்போது வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் சைனோட வேல்யூ நமக்கு 0 ஆயிரும். இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்கும், காஸ் வேல்யூ. ஸோ த நார்த் போல் உள்ள சைனோட வேல்யூவும் சவுத் போல் உள்ள சைன் வேல்யூவும் என்ன செய்யும், கேன்சல் ஆயிரும். So we have to calculate the total force experienced by the unit north pole. So remaining term Fn cos theta, the direction of the north pole is minus I cap plus Fs cos theta minus I cap. So already we know that the condition force is equal to magnetic field. So we have to calculate the total magnetic field is equal to minus Fn cos theta I cap minus Fs cos theta I cap. So minus Fs cos theta and Fs ரெண்டுமே நமக்கு என்ன எழுதலாம், Fn is equal to Fs. So we have to write Fs cos theta. இப்போ ரெண்டு டேர்மை நம்ம ஆட் பண்ணா என்ன வரும், minus 2Fs cos theta. Fs value already you know the value Fs mu naught by 4 pi into Qm by r dash squared. So substitute this equation. Next we have to calculate the cos theta value. So cos theta value என்ன எடுக்கிறோம், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம். இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோடைய வேல்யூ வந்து OAP. So இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது L, then this is R, this is R dash. அப்போ இதுக்கு நம்ம ஆங்கிள் எடுத்தோம்னா என்ன வரும், so cos theta adjacent by hypotenuse. Adjacent is L. So L by R dash. இப்போ L by distance R dash ங்கிறது R squared plus A squared the whole power half.
For example, by using the Pythagoras. இப்போ Pythagoras law நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? இப்போ r dash square r square plus l square. அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? root of r square plus l square. நமக்கு remaining என்ன கிடைக்கும்? r square plus l square whole power half. The same condition we have to use it. So, adjacent by hypotenuse value L by R dash. So, L by R square plus L square whole power half. So, cos theta பதிலா நம்ம என்ன substitute பண்றோம்? இந்த right angle triangle நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த cos value substitute பண்றோம். So, cos value substitute பண்ணா minus 2 mu naught by 4 by qm L I cap by R squared plus A squared into whole power 1 plus half. So, we have to calculate total magnetic field is equal to minus mu naught by 4 by. So, 2qm L I cap by R square plus A square the whole power 3 by 2. அப்ப magnetic dipole moment நமக்கு தெரியும் condition as usual P is equal to Q into 2A. 2A is the distance. அப்ப இந்த magnetic dipole moment ஓட distance 2L. So, substitute the value Pm vector is equal to Qm into 2L I cap. So, substitute these values. So, in the value க்கு பதிலா நாம என்ன substitute பண்றோம்? Pm vector. So, total magnetic field is minus mu naught by 4 by 2qml I cap by r squared plus a squared into whole power 3 by 2. இப்போ இந்த கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். எதை யூஸ் பண்ண இந்த கண்டிஷன் வரைக்கும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வருவோம். ரிமைனிங் டேர்முக்கு டைபோல் மொமெண்டோட கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு. ஆஸ் யூஸ்வல் சேம் கண்டிஷன் C இஸ் ஃபார் அவே. அது என்ன பண்ணுது? நம்ம கொடுத்துருக்க லைனை தாண்டி போகும்போது எது கேன்சல் ஆகுது நமக்கு? அதோடைய லென்த். அப்போ L ஸ்கொயர் கேன் பி நெக்லெக்டட். ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம் வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ. So, mu naught by 4 by into Pm vector by r square the whole power 3 by 2 minus mu naught by 4 by Pm vector by r cube. So, total magnetic field minus mu naught by 4 by into Pm vector by r cube. Is it clear? So, this is the important 5-mark question. நம்ம ஆக்சியல்ல என்னென்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்றோமோ சேம் கண்டிஷன் நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்? ஈக்குவட்டோரியல்ல. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். இதான் ஈக்குவட்டோரியல் லைன். டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க. காம்போனன்ட்டுக்குள்ள டயக்ராம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டயக்ராம்ல என்னென்ன டேர்ம்லாம் எடுத்துருக்கோமோ ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு வாட் இஸ் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். Add these two terms, we have to calculate the total force. Then we have to know the condition. Next we have to substitute the condition. Then we have to calculate cos theta value. If you calculate the cos theta value, next we have to take the right angle triangle to calculate the value of cos theta and substitute this value, this cos theta value, and substitute these terms. Next simplify these terms and செகண்ட் கேட்டகரி லாஸ்ட்ல ஃபோர்த் கேட்டகரி என்ன பண்ணுவோம்? டைபோல் மொமெண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். அடுத்து நம்ம எல் ஸ்கொயர்டுங்கிற டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம் எழுதுவோம். இங்கே மியூ நாட் பை 4 பை இன்ட்டு பிஎம் வெக்டார் பை ஆர் கியூப். ஆக்சியல் லைனில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 2pm வெக்டார் பை ஆர் கியூப். பட் ஈக்குவட்டோரியல் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது மியூ நாட் பை 4 பை இன்ட்டு பிஎம் வெக்டார் பை ஆர் கியூப். ஓகே, ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark கொஸ்டின். சேம் கான்செப்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்சியல் லைன்ல டயக்ராம் வரையணும். அதோட என்னென்ன டேர்ம் எடுத்திருக்கோமோ அதை எழுதணும். வாட் இஸ் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆட் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? F is equal to B vector. Simplify the equation. ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த பாயிண்ட் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்றோம், ரிமைனிங் என்ன பண்றோம்? இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி pm வெக்டார்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் we have to calculate the magnetic field. இப்போ ஒரு magnetic field நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் ஆக்சியல் லைன்ல? the same condition is the equatorial. equatorial லைனுக்கு டயக்ராம் வரைவீங்க. அதோட explanation, what is the repulsive force, what is the attractive force. Add these two terms. Next we have to apply the condition. F is equal to B. Then substitute the equation. Next we have to take right angle triangle. இந்த right angle triangle cos theta ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்றோம்? L ஸ்கொயரை நெக்லெக்ட் பண்றோம். pm வெக்டார் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்றோம். Next we have to calculate B vector total magnetic field. Is it clear? Yes. இந்த axial லைனையும் equatorial line ரெண்டையுமே நோட்ல எழுதிக்கங்க.
this two question is very important question. And first chapter also, electrostatic lesson also, axial and equatorial is very important question. Is it clear? Yes. Next, your homework. Students, today your homework is 2 5-mark question. Calculate the magnetic field at a point on the axial line of a bar magnet. And second question is obtain the magnetic field at a point on the equatorial line of a bar magnet. These two questions is very important 5-mark question. Be thorough it. So today class is over. We will see next class. Thank you students. Thank you.